జై శ్రీరామ్. హౌ ఆర్ యు ఆల్? ఎలా ఉన్నారండి అందరూ? నేను బాగున్నాను. మీ అందరూ కూడా బాగున్నారని, ఇంకా చాలా బాగుండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. ఈ మధ్య అంటే ఫిబ్రవరి 23 అనమాట, నేను మా వారు వరంగల్ వెళ్ళాము. ఎందుకు అంటే వరంగల్ NIT నుంచి, అంటే నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ వరంగల్, చాలా పెద్ద ప్రెస్టీజియస్ ఇన్స్టిట్యూట్ మనందరికీ తెలుసు. అక్కడి నుంచి మా వారిని ఒక గెస్ట్ లెక్చర్ ఒక 2 hours కోసం ఇమ్మని ఇన్విటేషన్ వచ్చిందనమాట. అది చూద్దాం. So these happening continuously, it will be happening sometimes towards the higher latitudes, some other times it may come little to the lower latitudes. For all our weather related things, thank you very much from the on behalf of department and all our faculty, water resource group and all our remote sensing geoinformatics and all the faculty groups. So thank you very much for giving this wonderful lecture. Thank you very much, sir. I request all our faculty, senior faculty, Mama sir, and then all our geoinformatics group, all the faculty can come here to visit Madhu sir. This is group faculty also can hear all of you. Actually, I am very thankful to all of you for giving a patient listening. Well, dear friends, some of you may know that I worked in this institute and retired in November 2024. Of course, I belong to water resource engineering of the civil engineering department. I served this institute for 42.5 years. All through my career, I taught fluid mechanics every semester, advanced fluid mechanics for water resource engineering for almost 40 of those 43 years. Hydrology also I taught many a time, but why I came here to speak to you is, when I learnt hydrology, a very distinguished professor of hydrology, in his very first initial class, he introduced hydrology like this. But during talking to him, I used to speak 4 hours, only listen to him whatever he says. That's why, personally, I learnt a tiny little bit of meteorology based on his lecture. But today, after personally listening to him, I am sure whatever feeling I have about the lecture, his lectures, each one of us who sat in this hall, they felt the same way. I know that. It's a pleasant surprise for me. Many of the students were writing down the thing. I think Mr. Madhu is my classmate in intermediate. We were benchmates. That means my roll number was 133, he is 134. Okay? We have to sit according to roll numbers only. So for 2 years, we were very good friends. Of course, we did not talk much during the classwork. I am very happy, at least a few of them, my students, I could see them. I think the final year MTech Water Resource Engineering students. Anyway, all the best. This is a very good crowd I saw for the past 43 years for a guest lecture, for which I am extremely happy. Thank you very much, friends. సో చూశారు కదండి, పెద్దవాళ్ళు చెప్పిన మాటలు అవన్నీ కూడా విన్నారు కదా. ఇంకా చాలాసేపే యాక్చువల్లీ ప్రొఫెసర్ కామేశ్వరరావు గారు మాట్లాడారు మా వారి గురించి ఇన్ పర్టికులర్, అండ్ మీటరియాలజీ అండ్ హైడ్రాలజీ గురించి కూడాను. అయితే అంతా రికార్డ్ అయితే చేయలేదన్నమాట నేను. సో ఇది ఒక చాలా ఆనర్ అండి. అండ్ మా ఫ్యామిలీ అందరూ కూడా చాలా
ఆనందించిన విషయం ఇది. అండ్ వన్ మోర్ ఫెదర్ ఇన్ మై హస్బెండ్స్ క్యాప్ అని నేను చాలా ప్రౌడ్ అయితే ఫీల్ అవుతున్నాను. బికాజ్ అది చాలా ప్రెస్టీజియస్ ఇన్స్టిట్యూట్ నుంచి మనకి ఆఫర్ వచ్చినందువల్ల. అండ్ నెక్స్ట్ వాళ్ళు ఒక ఇది జ్ఞాపిక అంటారు కదా, మొమెంటో, అది ప్రజెంట్ చేశారు. ఇదేంటంటే వరంగల్ అంటేనే 1000 స్తంభాల గుడి ఫేమస్ కదా. సో అక్కడ ఇందులో ఆ నంది, ఆ స్తంభాలు అవన్నీ కూడా ఆ గుడిని డిపిక్ట్ చేస్తున్నట్టుగా ఉన్నాయి అని చెప్పారనమాట. సో ఇది కూడా మళ్ళీ మా డెకరేటివ్ ఐటమ్స్లో మెయిన్ ఐటమ్ కింద ప్రస్తుతం మా హాల్లో పెట్టుకోవడం జరిగింది. దీంతోపాటు ఒక షాల్ కూడా కప్పారు, మీరు చూశారు కదా. సో షాల్ ఇంకా స్పెషల్గా చూపించేది ఉంటుందని అదైతే నేను వీడియో షూట్ చేయలేదు. సో ఇదండి ఈరోజు మా వీడియో. మీకు నచ్చింది అనుకుంటా. నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్, షేర్, కామెంట్, హైప్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ వారాహి వరల్డ్. సైనింగ్ ఆఫ్ ఫర్ టుడే ఫోక్స్. జై హింద్.